Hello, jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE har'a OR or operational research boqonnaa lammaffaa kan eegallu ta'a. Yeroo darbee introduction to operational research kan jedhu ilaallee turre. Har'a immoo boqonnaa lammaffaa linear programming problem kan jedhu kan ilaallu ta'a. Inni kun garmalee bal'aadha waan ta'eef paartiidhaan hojjannaa. Kanaaf har'a paartii jalqabaatiin introduction to linear programming kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. So, what is linear programming or LPLA eegala? So, linear programming is a tool for solving optimization problem. So, yeroo baay'ee linear programming kun toolidha jechuudha. Meeshaadha, tekniikidha jechuudha. Especially to solve optimization problem. Optimization gaafa jennu it may be cost reduction ta'uu danda'a. Yes, it may be cost reduction or it may be profit maximization ta'uu danda'a jechuudha. Therefore, linear programming is a tool that used for solving the optimization problem. It is technique. So, linear programming is the model deal with the allocation problem to determine an optimal allocation of an organization limited resource. Yes, as in dura akkuma jenne boqonnaa tokkoffaa irratti resource hin jiru garmalee limited. Resource hin jiru limited garuu human need is unlimited jenneera. Kanaaf optimal allocation barbaada jechuudha. Resource utilization in kuni optimal allocation of an organization resource so as to attain organizational objective. Kana achieve gochuudhaaf immoo linear programming model kana fayyadamna jechuudha. So linear programming model deal with the allocation problem mean to determine an optimal allocation of an organization limited resource so as to achieve organizational or customer need jechuudha dandeessu jechuudha. Kanaaf tekniikni yookaan modelii nuti resource qabnu optimal utilization is achieve goonudha jechuudha linear programming jechuudha. Again, linear programming is used for solving a problem arising in a business, yes, in government, and an industry, and then a hospital, yes. Area hunda keessa seenuu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee linear programming kun business keessatti fakkeenyaaf dhaabbanni tokko resource qabu akkamitti utilize akka godhu, space qabu, especially inventory isa bifa kamiin manage gochuudhaan space allocation isaa maal fakkaata. Even in government industry mootummaan wantoota hedduu hojjeta fakkeenya infrastructure garagaraa resource limited ta'edhaan hojjeta. Kanaaf government resource utilization isaa linear programming technique kana fayyadamee maal gochuu danda'a optimal solution isaa argachuu danda'a. Even in industry, yes, even in hospital, yes. Hospital keessattis linear programming kun gahee guddaa yeroo taphatu argina jechuudha. So linear programming is one of the most powerful and useful technique for making managerial decision. Yeroo baay'ee manageroonni decision yookaan murtoo wanta tokko murteessuudhaaf linear programming kana gaafa fayyadaman argina. The optimal allocation of resource, the optimal so-called optimization problem. Yes, now linear programming it is the most powerful tool actually, the most powerful technique actually, especially managerial decision making facilitate gochuudhaaf. Kanaaf linear programming area inni ittiin seenne hin jiru jechuudha. So warri inni boqonnaa tokkoffaa laalle gara duubatti deemtanii boqonnaa tokkoffaa laaluu akka dandeessan si yaadachiisuun barbaada. Maaliif boqonnaa tokkoffaa sin dura hojjenne irra waan ta'eef isa gara duubatti deebitanii laaluu dandeessu. So there is an assumption, yes, assumptionota hedduutu jira jechuudha. Linear programming kana jalatti assumption hin jiru jira. So certainty, linearity in the fixed technology, constant profit per units, and non-negativity and static model kan jedhaman isaan kun the assumption of linear programming jedha. Certainty, linearity, fixed technology, constant profit per units, non-negativity and static model. Maal jechuudha? Yes, assumptiononni kunneen tokkoon isaanii maal jechuu barbaadani kan jedhu immoo in deep ilaalla jechuudha. So, inni jalqabaa certainty dha. So, certainty refers to the objective function coefficient, the right hand side or quantity or coefficient of the constraints and the resource in the constraint are precisely known and that their value do not change with time. Kana jechuun certainty gaafa jennu linear programming tokko certainty gaafa jennu maybe the coefficient of functioning ta'uu danda'a or the constraint coefficient ta'uu danda'a within a time jijjiiramuu kan hin dandeenye yoo ta'e jechuudha. Yes, that do not change within time. So it is certain jenna jechuudha yeroo akkasii. Ni amma assumptionin tokkoffaa the linear programming must be certain jenna jechuudha. That refers the objective function coefficient and the right hand side
or quantity or coefficient of the constraint or the resource in the constraint are precisely now yoka do not change with time jechuu dandeenya jechuudha. Ni lammaffaa linearity dha. That the higher power of variable do not appear in the expression for the objective function as well as the constraint. Linearity dha malee higher power of function variable in jiru jechuudha as keessatti. Linear programming keessatti there is no higher power of variable do not appear in the objective function yoka in the constraint. They do not have an expression like x square, x2 cube, x1 times x2 like logarithm. Wanni akkasii hin jiru jechuudha linear programming keessatti. Kanaaf linearity assumption kan biraadha. Cause linearity bifa kamiin express ta'a gaafa jennu a1 x1. So a1 is the coefficient. Yes, x1 is the objective function. Bifa kanaan ibsamuu ni danda'a jechuudha. The term linearity implies proportionality and additivity. Amma linearity gaafa jennu most of the time it implies proportionality and additivity jenne ibsuu ni dandeenya. Proportionality gaafa jennu refers to the product yields a profit of bir 5. The profit earned from the sale of 10 be 5 times 10. Keenyaaf quantity kudhan gurgurree tokkoon isaan irratti birri 5 profit kan argannu yoo ta'e totally birri 50 arganna. Amani kun proportionality 5 baay'is kudhanii 50 waan ta'eef. However, the area would situation or to strictly linear jedha. So the equation must be linear gaafa jennu it is proportionality. No agarsiisan ni bira additivity mean that if we use T1 hours on the machine A to produce item I and the T2 to produce item 2, the total time required to make the products the Roman number 1 jechuu barbaade testi and the Roman number 2 on the machine A is the summation of T1 plus T2 half ta'a. Maaliif additivity kun ida'uudha akkuma beekamu maqaan isaaniitti. Keenyaaf namni tokko maashinii A fi maashinii A dha wantoota lama oomisha. Fakkeenyaaf item yookaan product I sa'aatii T1 keessatti oomishe product I2 moo time T2 keessatti yoo oomishe walumaa galatti sa'aatii meeqa fudhate product I1 and I2 produce gochuudhaaf kan jedhu simply you have to T1 plus T2 jenna. Isa kanaan additivity jenna. Generally linearity is proportionality and additivity gaafa jennu bifa kanaan ibsamuu ni danda'a. However, some process may not behave in this way. Example, when several liquid of chemical composition are mixed, the resulting volume may not be equal to the sum of the volume in an individual items or liquid. Yeroo hundaa bifa kanaan ibsamuu dhabuu danda'a. Fakkeenyaaf namni dhangala'aa lamaa fi sanaa ol chemical reaction or chemical composition wal nyaachisu kan mix godhu tokko resultant volume isaa wal qixa ta'uu dhabuu danda'a. Maaliif hammi volume V1, V2, V3 isaa garaagarummaa qabaachuu danda'a waan ta'eef bifa kanaan ibsamuu proportionality fi additivity qabaachuu dhabuu ni danda'a. Inni biraa fixed technology dha. Fixed technology gaafa jennu refers to the fact that the production requirements are fixed during the planning period and will not change in the period. Fixed dhaabbataa jechuudha. Yeroo baay'ee fixed gaafa jennu dhaabbataa kan variable hin taane jechuudha. Variable hin taane. Especially to produce a fixed what called planning period will not change within the period jechuudha. Product tokko produce gochuudhaaf requirement hin jiru tokko jira. Requirementonni sunniin yeroo wajjin kanneen hin geeddaramne technology wajjin kanneen hin geeddaramne ta'uu qabu jechuudha. Gaafa fixed technology jennu. Inni biraa constant profit per unit. It is assumed that the profit contribution of the product remain constant irrespective of the level of production and the sales. Inni kun amma yeroo hundaa dhugaa ta'uu dhabuu danda'a. Actually assumption dha waan ta'eef maal jedha profit contribution of product yeroo hundaa dhaabbataadha irrespective of the level of production. Yes, fakkeenyaaf level of production in keenya gaafa dabalaa deemu maybe sales in keenya dabalaa deemtu danda'a. Even pricing dabaluu danda'a. So yeroo hundaa profit is constant jechuu hin dandeenyu garuu as an assumption it is the profit per unit is constant. Inni biraa non-negativity dha. All variable are restricted to non-negative value. Their numerical value greater than 0 or equal to 0 jechuudha. So non-negativity kan jedhu assumption biraadha jechuudha. Kana jechuun all variable must be greater than or equal to 0 jechuu dandeenya. Inni biraa static model kan jennu it's assumed that only one decision is required for planning period. Yeah, there is a single decision
that can be used for planning period. They imply that the linear programming problem is single stage decision problem jennaan jechuudha. Yes, we can say that the linear programming problem is a single stage decision problem jechuu ni dandeenya jechuudha. So it can be expressed like static model jennee ibsuu dandeenya. Isaanan kunniin they are the assumption for linear programming jettanii fudhachuu dandeessu. Inni biraa terminolojiiwwan as keessatti jirantu jira. Terminolojiiwwan linear programming keessatti fayyadamnu maal fadha maal jechuudha kan jedhu haa ilaallu. Fakkeenyaaf inni jalqabaa optimization jedha. So linear programming attempt to either maximize or minimize the value of the objective function. Objective functioning keenya maa inni maybe objective functioning keenya profit maximization ta'uu danda'a tokko. Inni biraa immoo cost minimization ta'uu danda'a. So based on our objective function we have an optimization problem jechuudha. Optimization problem. Therefore, linear programming attempt to either maximize gaafa jennu for profit jechuu keenya, minimize gaafa jennu cost. Yes, cost minimization and the profit maximization is the so-called optimization jechuu dandeenya based on the objective function. Inni biraa profit or cost coefficient kan jennu jira. Terminolojiin kunniin baay'ee murteessaadha. They are coefficient of variable in an objective function. In short. Yes, cost coefficient of variation, cost coefficient or profit gaafa jennu they are the coefficient of variable in an objective function. Objective function keenya keessatti coefficient ileen jirantu jira. Isaanan sana maal jenna cost coefficient or profit jenna jechuudha. Inni biraa hudhaa yookaan constraint kan jennu. So it can be expressed as a linear inequality or an equation form and it reflects the fact that resources are limited in a blending problem. Yeah, akkuma beekamu egaa hudhaan yookaan immoo especially production tokko keessatti hudhaan keenya resource. Resourcein akkuma reefu dubbanne limited resource qabna jenneerra. Human wanti is unlimited jenneerra. Kanaafi human unlimited wanti kana limited resource fayyadamnee achieve gochuun rakkoo guddaadha jechuudha. So hanqinni resource akka constraint itti ilaalama jechuudha. Hanqinni transportation akka hanqinnatti ilaalama akka constraint itti ilaalama jechuudha. Kanaaf constrainting jira jechuudha yeroo hundaa. Linear programming fayyadamnee optimization of objective function gaafa hojjennu yeroo hundaa constrainting jira. Constrainting kun immoo in the linear inequality or inequation dhaan ibsamuu ni danda'a yookaan immoo express gochuu ni dandeenya jechuudha. So inni biraa immoo the input output coefficient kan jennutu jira. So they are a coefficient of constant variables. Yes, input output coefficient. They are coefficient of the constraint variable. Coefficient ilee constraint variable jedhama. Bakka tokkotti maal jennaani input output coefficient jechuu dandeessu. Inni biraa capacity yookaan humna yookaan immoo dandeettiidha. Capacity jechuun express an upper or lower limit. Yes, on the right hand side of the constraint. Yeroo baay'ee on the right hand of the constraint itti barreeffamu akkasumas they can express some upper or lower limit dhaan ibsamu ni danda'u. Capacity jechuun gabaabumatti dandeettii jechuudha. The other is program referred as a course of action covering specific period of time, say a planning period jedhanii program. Yes, programming set of amma isa nuti project management irra beeknu miti. Termiin program jedhu kun asirratti maal nuti jenna? It's a course of action jedha. There's a course of action which can be specified at specified period. Especially planning period keessatti course of action hin jiran suniin maal jedhamu program jedhamu jechuudha. An optimal course of action or optimal solution gaafa jennu maal jechuu keenya reefu maal jenneerra resource limited ta'e fayyadamuudhaan unlimited humna wanta achieve gochuu dandeenya gaafa jennu bifa kamiin. Yes, what are the optimal solution or what are the optimal course of action? Karaa kan fayyadamneeti nuti optimal solution isan argachuu kan dandeenyu. Optimal gaafa jennu maybe maximization or minimization ta'uu danda'a. Therefore, a program is optimal when it maximizes or minimizes some measure or criterion of an effectiveness such as profits, such as sales, such as cost. Kanaaf, an optimal solution is a program that maximizes or minimizes the measure of criterion of effectiveness. Profit maximization or sales maximization or cost minimization ta'uu danda'a jechuudha. That is optimal solution. Optimal solution. Programming gaafa jennu immoo refers to systematic procedure by which a particular program or plan of an action is designed. Programming gaafa jennu systemidha jechuudha. The way it is procedure jechuudha. Karaa programming tokko yookaan immoo action planning tokko karaa lafatti ittiin ba'u gara design
daandiin itti godhamu maal jedhama? Programmingii jedhama jechuudha. Kanaaf programming fi programmingiin garaagarummaa mataa isaanii akka qabaatan beekuu qabdu. Program gaafa jennu of actionidha. Programming gaafa jennu immoo system of procedure by which the course of action can be designed jechuudha. Inni bira candidate or activity kan jennu jira. Termiin kuni refers to the number of product or such item which need the utilization of available resources in a certain required proportion. Candidate or activity gaafa jennu maybe number of product ta'uu danda'a or number of item ta'uu danda'a. Yes, which need utilization of available resource in a certain required proportion. Jenne ibsuu ni dandeenya. Available resource any nature such as money ta'uu danda'a, land ta'uu danda'a, machine ta'uu danda'a, even manpower ta'uu danda'a, even raw material ta'uu danda'a. Generally isaan kanneen resource jennaan jechuudha. Resource jennaan. Resource kanneen fayyadamneeti unlimited human wanti achieve gochuu kan dandeenye. Egaa resource kanniitu limited jechuudha. Yes, money is limited. Area of the land is limited. Machine power is very limited. Manpower and the material also very limited. So by using this limited resources, we have to attain the human worth in an optimal solution, an optimal way. So karaa kanaan ibsamuu danda'a available resource gaafa jennu. Kanaaf termiileen hanga ammatti ilaalle kunniin termiilee linear programming keessatti fayyadamnudha karaa adda addaatiin jechuudha. Karaa adda addaatiin termiilee kanneen gaafa fayyadamnu ilaalama. Inni itti aanu structure of linear programming problem. Now to the mathematics seenaa jirra jechuudha. The mathematical linear programming. So structure isaa maal fakkaata? Especially linear programming tokko linear programming dha jedhamudha. Structure isaa maal ta'uu danda'a? Yeroo baay'ee which of the following is a linear programming jedhee gaafii exit exam irratti ennaa gaafatamuufaat ilaalla. Kanaaf structure mataa isaa qaba jechuudha linear programming isaa. So general linear programming probleming caasaa akkamii qaba? So general mathematical way of representing a linear programming model or LFP is given as follows. So maximization or minimization, so called Z in kuni can be expressed like this linearity. It is an objective function. Yes, objective function in Kenya. Bifa kanaan ibsama in the form of linear equation like C1 x1 plus C2 x2 plus C3 x3 plus up to Cn xn. Now this one is an objective function. Maybe maximization ta'uu danda'a or minimization ta'uu danda'a. Where is Z may be sales ta'uu danda'a, Z may be profit ta'uu danda'a, Z may be cost ta'uu danda'a. So objective functioning yeroo hundaa bifa kanaan ibsama. Subject to gaafa jennu this subject to jedhee kan eegalu yeroo hundaa it is constrained dha jechuudha. Constraint, especially non-negative constraint kan jennuun isaanan sanni jechuudha. A11 x1 plus A12 x2 plus A1n xn jennee bifa kanaan ibsuu ni dandeenya. Isaanan kunniin hundi isaaniitu garuu 0 ol ta'uu qabu. Gaafa jennu non-negative constraint jedhamuudhaan ibsamu. Maaliif in linear programming our constraint must be greater than or equal to 0 jedhee nu ibseera waan ta'eef jechuudha. So it can be expressed like this formula. So generally the sign less than or equal to is used for maximization problems and the sign greater than or equal to is used for minimization problem, and in some problem which are known as a mixed problem we may have all the three sign jedha sirratti maal jedha yeroo baay'ee sign bifa kana yoo kenname it can speak about maximization problem. Sign bifa kana kan agarsiisu yoo ta'e immoo minimization problem agarsiisa. Mixed problem kanneen jedhaman immoo jiru kanneen sign sadiinuu keessaa qaban jechuudha. So gaafilee akkasii maybe gara fuulduraa encounter ta'uu yookaan mudachuu danda'a garuu this is a way of expressing linear programming jechuu dandeessu jechuudha. So the steps for formulating linear programming are linear programming bifa armaan olitti ilaalle kanaan ibsama yoo jenne linear programming tokko formulate gochuudhaaf immoo steponni nuti follow goonu jira jechuudha. Step inni jalqabaan identify the unknown decision variable to determine and assign a symbol to them. Kana jechuun problemichi yookaan immoo unknown decision maayini kan jedhu adda baasuu qabna dura jechuudha. Decision variable keenya adda baasuu qabna. Yes, we have to identify unknown decision variable to be determined. Sana booda isa sanaaf immoo symbol kennina jechuudha. We have to assign a symbol for them. Yes, maybe maximization problem ta'uu danda'a, minimization problem ta'uu danda'a. Decision variable keenya kamii kan jedhu
ibsuu danda'uu qabna jechuudha. Inni lammaffaa identify all the restriction or constraint in the problem and express them as a linear equation or inequalities of the decision variable. Samboda restriction yookaan constraint kanneen jedhaman immoo eenyu faadha kan jedhu adda baasne isaannan sanniin immoo bifa linear equation yookaan inequality dhaan maal gochuu qabna express gochuu ibsuu danda'uu qabna. Step lammaffaa irratti yoonni goonu isa kana. Step sadaffaa irratti yoonni goonu identify the objective or aim and represent it as a linear function or decision variable. Maayinni objective in keenya maayinni aiming keenya maayinni linear programming problemi kana solve gochuudhaaf yookaan linear programming kun maal inni kaayyoon inni qabatee kan. Is it maximization of the weights or minimization of the profit or what? Kan jedhu san objective isaa adda baasna dura. Erga sana booda maal gochuu qabna represent it as a linear function form. Bifa linear function dhaan maal gochuu danda'u qabna express gochuu danda'u qabna jechuudha. So step sadaffaa irratti eega kana taasifne booda kallattimaan ibsuu danda'u qabna jechuudha gaa linear programming keenya. So linear programming bifa kanaan ibsame moodeliin isaa property inni qabu maal faadha kan jedhu ilaallu. So the model must have an objective function. Yes, kuni dirqama jechuudha. The model or the linear programming model must have objective function qabaachuu qaba. Maybe our objective function is z max or z min, where z is cost or profit or weights or whatever decision variable. Kanaaf model must have objective function qabaachuun dirqamachuudha. Kuni akka component of linear programming itti ilaaluu dandeessu yeroo baay'ee which of the following is a component of linear programming jedhee illee gaafachuu danda'a. Inni jalqaba objective function. Inni lammaffaa the model must have structural constraint. Again property of linear programming model yookaan component of linear programming model kanneen jedhaman keessaa inni biraa structural constraint dha jechuudha. We have to be structural constraints. That structural constraint must be expressed. Gochuu danda'u qaba. Inni itti aanu model must have non-negativity constraint. The constraint must be greater than or equal to, yes, greater than or equal to maal ta'uu qaba jennee irra reef 0 ta'uu qaba. So the model must have non-negative constraint. Kan jedhu isaanan kunni the most important feature of linear programming jedha jechuudha. The most important of linear programming. Eessafatti apply gochuu dandeenya. Reefuu hamma tokko tuttuquuf yaalleerraa amma in deep ilaalla jechuudha. So application of area of linear programming problem. So this linear programming is one of the most widely applied technique of operation research in business, in industry, and in various other fields. Kanaaf linear programming karaa adda addaatiin apply gaafa ta'u argina. Fakkeenyaaf in business industry keessatti, industryuwwan garaagaraa keessatti, akkasumas fieldiiwwan biraa keessattis this linear programming problem can be applied. So a few area of this application can be an industrial application jedha. Industrial application gaafa jennu maal jechuu keenya, maal farratti apply gochuu dandeenya gaafa jettan jalqaba product mix problem. Yes, product mix problem gaafa jennu fakkeenyaaf how with the cost, how with the price, yes, how with the place, how with the promotion. Isaanan kanneen keessatti gahee guddaa taphata jechuudha product mix problem keessatti. The 4 P's of marketing kan jennu sanniin jechuudha. Yes, the 4 P's of marketing keessatti apply ta'a. Yes, products, price, place and promotion yeroo baay'ee tartiibaan kaa'uufaa isin gaafachuu danda'a waan ta'eef bifa sanaan qabachuu dandeessu. The 4 P's of marketing, product, price, place and promotion. Isaanan keessatti application qabachuudha. Inni biraa what called bending problem or blending or bending problem are there. Isaan sanniin solve gochuu keessatti gahee taphata. Akkasumas production scheduling problem. Yes, production keessatti kan hirmaannu kan warshaan keenya waa'ee production industry yoo ta'e scheduling nu barbaachisa dirqama. Maaliif guyyuma tokko kaanee product keenya yeroo tokkotti oomishu scheduling nu barbaachisa. Schedule breakdown, time breakdown nu barbaachisa. Isa sana keessatti linear programming gahee guddaa taphata jechuudha. Inni biraa time loss problem dha. And assembly line problem kan jennu jira. San keessas gahee taphata akkasumas make or buy decision keessatti, especially subcontracting problem keessatti hamma tokko subcontractorada hojjechiisuu faa dandeenya. Fakkeenyaaf engineering activity yoo ta'e sanniin keessatti linear programming kun gahee taphata akkasumas wanta tokko numatu oomishamoo ni haabinnu kan jedhu. Fakkeenyaaf accessoriiwwan garaagaraa bituu wayyamoo yookaan immoo
oomishuu wayya kan jedhu decide gochuudhaaf ammas linear programming kana ni fayyadamna. Maaliif industiriin tokko industiriiwwan gurguddoo accessoriiwwan tokko maal godhu ufuma isaaniitiin gaafa oomishan argina. Yookaan immoo subcontractoriidhaan gaafa hojjechisan immoo argina. Kamitu filatamaa kan jedhu kan ittiin adda baafnu linear programming kana fayyadamne. Kanaaf industrial application isaa kanaaf kanneen biroo ilaallachuu danda'a. Inni biraa management application dha, especially media selection. Keenyaaf product tokko promote gochuudhaaf media nuti filannu kam ta'uu qaba. Media selection problem sana keessatti linear programming kun gahee mataa isaa taphata jechuudha. Even portfolio selection keessatti. Yes, this is another application of what we call linear programming in the management area. Inni biraa profit planning program. Yes, G kana baasuu balleessuu dandeessu dogoggoraan seente. Yes, profit planning problem. Transportation problem. Yes, destination keenya irraa kaane origin biraa kee destination biraa qaqqabuudhaaf yeroo baay'ee transportation cost minimize gochuu qabna waan ta'eef transportation optimum transportation problem solve gochuu keessatti linear programming gahee guddaa taphata jechuudha. Assignment problem, manpower scheduling problem. Amma assignment gaafa jennu resource ta'uu danda'a, transportation ta'uu danda'a, man or human resource ta'uu danda'a. Sanniin keessatti linear programming kun gahee guddaa taphata jechuudha. Manpower scheduling problem. Yes, humni namaa maal jenne HRM keessatti the right person at the right position with the right time jenneera. Kanaaf assignment sana keessatti yookaan immoo manpower scheduling keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Yes, HRM jechuudha karaa biraatiin. HRM eenyutu qacaramuu qaba yoom kan jedhu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha linear programming faayidaan isaa kanaafi kanneen biroo ta'uu danda'u management keessatti. Miscellaneous application kanneen jennu jira. Yes, miscellaneous diet problems, agricultural problem, fight scheduling problem, even waraana keessatti. Yes, ka'umsi ORE war baby jenneerra iyyuu operational research is a war baby jenneerra. Kanaaf achi keessatti gaheen inni qabu sirnaan ilaalleerra. Resourcing jiru, manpower scheduling ta'uu danda'a, fight scheduling ta'uu danda'a. Yoom diina keenya faccisuu dandeenya bifa kamiin logiksii keenya akkamitti dhiyeessuu dandeenya kan jedhu katti hojjennu linear programming kana fayyadamneeti. Kanaaf fight scheduling keessatti gahee guddaa taphata. Environmental protection. Yes, warshaan tokko gaafa dhaabbatu hawaasa naannoo sanaa hammam miidhuu danda'a kan jedhu kan itti beeknu by using this linear programming kana jechuudha. Environmental protection keessatti gahee guddaa taphata linear programming. Inni biraa facility location problem, especially facility industry tokko keessa yoo ta'e yookaan implant gaafa goonu instrumental ta'uu danda'a yookaan machine location, resource facility ta'uu danda'a. Wantoota hedduutu jira. Even manpower facility ta'uu danda'a. Facility wan sanniin gaafa allocate goonu linear programming kana sirnaan fayyadamna jechuudha. Akkuma jenne qonna keessatti problemii hedduutu jira. Yes, technology wajjin wal qabsiisuu keessatti qonna wantoota qonnaaf barbaachisan qonna aadaa fi qonna ammayyaa keessatti linear programming kun gahee guddaa taphata jechuudha. Therefore linear programming eeriyaan inni fayyadu hangana jennee murteessuu hin dandeenyu. Eeriyaa hedduu keessatti seenee gaafa fayyadu argina jechuudha. Garuu kanneen keessa eeriyaawwan baay'ee murteessoo jedhaman isaan kanneen jechuudha. Especially the so-called agricultural industry, fight or war industry. Yes, yeroo waraana addunyaa lammaffaa gaafa resourcein jalaa dhume akkamitti resourcii minimum ta'e sana fayyadamanii diina isaanii qolachuu akka danda'an laalleerra. Kanaaf fight scheduling sana keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Minimum resource fayyadamni diina keenya akkamitti qolachuu akka dandeenyu. Environmental protection, facility location kanneen keessatti gaheen inni taphatu gahee guddaadha. Even management keessatti kanneen qofaa miti gaheen inni qabu gahee hedduu qabata jechuudha. Even service industry keessatti customerota keenya satisfy gochuudhaaf akkamitti hojjenna kan jedhu competition yookaan immoo kompiitaatara keenya irratti potential advantage akka qabaannuuf linear programming ennaa fayyadamnu fa'aa mul'ata jechuudha. Kanaaf linear programming gahee guddaa taphata jechuudha eeriyaa kanneen keessatti. Egaa toppikiin inni itti aanu 2.4 methods for solution of linear programming problem kan jedhudha jechuudha. Egaa isa kana immoo paartii sadaffaatiin paartii lammaffaatiin kan waliin ilaallu ta'a har'aaf hangana yoo jenne nu ga'a maaliif hin babal'ifnu gaafa babal'ate
sammuun nama daqiiqaa muraasa keessatti ni dadhaba waan ta'eef dandeettiin qabachuu keenya gadi bu'aa deema. Kanaaf paartii sadaffaatiin immoo asirraa jalqabnee paartii lammaffaatiin the method for solution of linear programming, the graphical method, the systematic trial or error method kan jedhaman kanneen tokkoon isaanii kan ilaallu ta'a. Egaa isin viidiyoon kun amma tokko isin fayyada. Keessattuu barattoota kolleejjii jirtan baay'een keessan distaansiidhaan warroonni barattan bifa kanaan afaan keessaniitiin deeply viidiyoo argachuu dhabuu dandeessu waan ta'eef viidiyoo kana sirriitti fayyadamu akkasumas ijoolleen biras akka argatan immoo isaaniif sheer gochuudhaan tokkoffaa chaanalicha jajjabeessu jechuudha. Gargaaraa jirtu viidiyoo algooriizimii yookaan yuutuub algooriizimiin viidiyoo kana namoota hedduu bira akka qaqqabsiisu taasisaa jirtu gaafa viidiyoo laayik gootan gaafa viidiyoo sheer gootan jechuudha. Chaanalicha immoo gaafa sabskiraayib gootan wantoota isin barbaachisu argattu jechuudha. Notifikashinii sana on goonan gaafa viidiyoon gadhiifamu isin bira qaqqaba jechuudha. Hin fayyadamu. Kanaaf bifa sanaan gootanii barattoonni management, business administration warroonni ta'an koorsiin kun baay'ee murteessaadha waan ta'eef akka fayyadamtan gamanumaan isin affeeruu barbaadeeti. Chaanalicha sabskiraayib, viidiyoocha laayik gochuudhaan jajjabeessaa warroonni gaafa dubbifnu nu hin galu akkamitti yeroo gabaabaa keessatti dubbisuudhaan qabxii bareedaa fiduu dandeenya. Exit exaamii akkamitti darbuu dandeenya. Teeknikni tiriikiin gorsii ati nu kennitu yoo jiraate kan jettan warri yoo jiraatan KOOKEEF-TUBE subscribe gochuudhaan achirratti afaan Oromootiin afaan Amaariffaan argachuu dandeessu. Barataan kamiyyuu barataa laafaa jechuu hin dandeenyu. Yoo hojjetee barataan kamuu barataa cimaa ta'uu danda'a. Kanaaf bifa kamiin dubbisnu kan jedhu immoo teeknikoota hedduutu jira. Riisarchii warroota hojjettaniif riisarchii akkamitti hojjannaa, saayiteeshinii akkamitti galchinaa, warroonni eebbifamuu jirtan immoo intarviiyuu irratti gaafileen gaafataman maal fakkaatu, riisarchii hojjannee difeensi gaafa dhiyeessuun maal nu gaafachuu danda'u, akkamitti haa qophoofnu kan wantoota hedduu keessaa argattu waan ta'eef achirraa filattanii waan isin barbaachisu Amaariffaa fi afaan Oromootiin jira kan isin barbaachisu keessaa filattanii dhageeffachuu dandeessu. KOOKEEF-TUBE kan sabskraayibarii 7,400 ol qabu chaanalicha sabskiraayib gochuun isaanis fayyadamuu ni dandeessu. Har'aaf nugaa paartii lammaffaatiin asirraa jalqabne immoo kan itti fufnu ta'a bakka jirtanitti nagee.